day, students. Today we shall look into other applications of solar energy like solar air heaters and solar drying. Now, what is a solar air heater? Basically, it is just a flat plate collector. That means it has an absorber plate. On top, it will have a glass cover, and below it will have insulation. Now, when sunlight falls on the absorber plate, it gets hot and the heat is prevented from escaping by means of the glass cover. And the heat loss is also prevented by the insulation provided below the absorber plate. In this manner, the air above the absorber plate, it gets warmed up and we get hot air. This hot air can be distributed in the building or in our rooms in order to heat that space. So basically, it is a flat plate collector with an absorber plate, a transparent glass cover at the top, and insulation at the bottom and sides. Now, the working medium or the working fluid here is air. Air is getting heated up. This is very similar to the working principle of solar air collectors. Now here, the selective coating can be applied to the absorber plate in order to increase its efficiency. By coating different materials on the absorber plate, its efficiency can be varied. Now this type of solar air heater is used in heating or cooling buildings, or it can be used as desiccant beds for solar air conditioning, or even in drying agricultural crops and timber. Now let's look into the basic components within a solar air heater. Here we can see the model of a flat plate collector, right? So this black plate is the absorber plate, and above it we have a glass cover in the blue colored plate, and below the absorber plate we have this insulation. Sunlight falling on this absorber plate, glass allows it to pass through and it heats up the absorber plate, and this heat will again re-emit backwards, but glass plate will block it. It will not allow the long wavelength radiation to pass through. So this region in between gets continuously heated up, and the medium within this, if it is water in this region, water gets heated up. But here we use the working fluid as air. So air in this region gets heated up and the air is allowed to pass through. So likewise, the air passes through this air heater and hot air is then coming out through these pipes. Now these pipes, when it is passed through these rooms, the hot air heats up that room. Again, when the hot air can be passed through the ground, the concrete gets heated up. So the floor also gets heated up. Now this air will lose its heat after some time, right? And that means it, in a manner, it condenses, it gets cooled. This cool air can be again passed through this air heater to be heated up. So that air is continuously used in that cycle. Okay. Now, what are the advantages and disadvantages of such an air heater, solar air heater? The few advantages are that this system is compact, it's small, and it is less complicated. Koodudal components onnu illa. Now, the pressure inside the collector does not become high. Temperatures വളരെയധികം high എത്തുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രഷറും അത്ര ഹൈ ഒന്നുമില്ല. കളക്ടറിന് അത്ര ഡാമേജ് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. Corrosion is eliminated. നമ്മൾ liquid type flat plate collectors കണ്ടിരുന്നു. When water is passed through the pipes, that pipes can get corroded. പൈപ്പുകളിൽ തുരുമ്പ് പിടിക്കാം. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എയർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം corrosionന്റെ സാധ്യതകൾ ഇല്ല തന്നെ പറയാം. Now the
working fluid may get freezed in the case for liquid collectors. But here, since we are using air, there is no such case. So freezing of working fluid is eliminated. Now, the leakage of air is not problem. Even though air is leaking a bit from this cycle, അത് റൂമിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എയർ ലീക്ക് ചെയ്താലും നമുക്കിതിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല. Now let us list out the disadvantages in such a system. It has poor heat properties. അതായത് വളരെയധികം സൺലൈറ്റ് വീണാലാണ് എയർ നന്നായി ഹീറ്റ് ആകുന്നത്. അപ്പോൾ വരുന്ന സൺലൈറ്റിനനുസരിച്ച് അത്രയും തന്നെ ഹീറ്റ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ എയർ ഹീറ്ററിൽ കിട്ടണമെന്നില്ല. ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കുറച്ച് മോശമാണ്. Now, it needs to handle large volumes of air. Okay. സോളാർ എയർ ഹീറ്ററിൽ റൂമിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് എയർ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ പോരാ. ലാർജ് വോള്യൂം കുറേ എയറിന് ഹീറ്റ് ചെയ്താലാണ് ആ റൂം അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിംഗ് ഒന്ന് പതുക്കെ ഉള്ളിൽ ചൂടാകുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ലിമിറ്റേഷൻ. കുറച്ച് എയറിന് മാത്രം ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ലാർജ് വോള്യൂംസ് ഓഫ് എയർ നീഡ് ടു ബി ഹീറ്റഡ് അപ്പ്. Now the air here cannot be used as a storage fluid. ഇവിടെ ഹീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എയറിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് പിന്നീട് വൈകുന്നേരങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ റൂമിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടും. സോ വി കാൺട്ട് യൂസ് ഇറ്റ് ആസ് എ സ്റ്റോറേജ് ഫ്ലൂയിഡ്. Another disadvantage is that the cost can be very high for such a unit compared to traditional methods like burning up firewood and all. So compared to that, its cost is higher. Now, the next application using solar energy is solar drying. In this, the fruits or vegetables or meat can be dried up using solar drying units. Here, pictures are shown representing the solar drying units. In these systems, we have a box-like structure, and within it, we place the fruits or vegetables or the food materials that need to be dried up. This is covered by a glass cover, and when sunlight falls into this box, the region inside the glass cover, it gets heated up. Okay, so the air becomes hotter and this region becomes hotter. Due to the heat, the food inside gets slowly dried up and the hot air starts to escape from the top and this cold air enters from the bottom. So this air medium inside the chamber is continuously moved. The air is continuously removed. So the region is ventilated. This chamber is continuously ventilated and the food does not get spoiled. Okay. Now let's look into its working. Air is heated and passed into this drying chamber by natural convection. Now what do you mean by natural convection? That is, when air becomes hot, it rises up and it moves upwards. So the cold air will fall downwards and the cold air again becomes hot, it starts to move up. So it moves in a cycle. This is called natural convection. Now the hot air removes the moisture from the crops or the food materials, thereby drying it. So the hot air inside the chamber, it dries up that crop or dries up that food material. And the cooled moisture-laden air falls to the bottom of the drying chamber. Okay, so the hot air, it escapes out and from the bottom, the cooled air comes into the drying chamber. Again, that cool air gets dried up or the cool air becomes hot, again drying up the crop or the food materials. Now for large-scale drying, for example, seasoning of timber or corn drying or tea processing or tobacco curing or fish and fruit drying, we have larger units called solar kilns. They are used for drying purposes.
Now, let us look into the advantages and disadvantages of such solar drying units. The figures shown below here are the first figure. This one shows the solar drying unit for fish. In this second picture, we see the solar drying unit for chilies, red chilies. And in the third picture, we see the solar drying units for different vegetables. Now, the few advantages are that the dried products, it improves the food nutrition and in turn the family nutrition also. Second advantage is that it can improve the bargaining position of farmers. That is, the farmers can have the produce for longer periods. കൂടുതൽ ദിവസത്തേക്ക് അവരുടെ കയ്യിൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സിന് അവർക്ക് ആ amount, ആ റേറ്റ് തന്നെ പറയാം. അവർക്ക് വില കുറച്ച് വിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. Now, the disadvantages of such system is that the dried products may be of poor quality. Dry ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ മോശം ക്വാളിറ്റിയിൽ ഡ്രൈ ചെയ്ത് വരാം. Again, the product is often unhygienic due to insects and microorganisms. അതായത് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ പ്രാണികൾ കയറി അത് അൺഹൈജീനിക് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് പൂപ്പലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് ഡ്രൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വന്ന് കയറാം. ഓക്കെ, so that was about today's topic. We saw the solar air heaters and the solar drying applications using solar energy. That's all for today. Thank you.